after you realized that you are pregnant, after telling him, what was his reaction? By then ilikaa 3 months bila kumwambia cause earlier I had a miscarriage due ya stress tu yake, na sasa tumeishi sana pamoja, sasa tumeanza kuzoeana. His baby, the miscarriage? Yes, it was his. Before now my second born, it was his. Hizi tu stress za ndoa. So now cause of what alinipitishia, cause it was cause of an ex yake ndo walifanya nikapata stress, mimba ikatoka. So what even they do? What? Wanaume tu ni vile we cannot live without them, but you men because watu wanasemanga ati after shetani fear women, fear men. Fear men. Yes, fear men. Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. In case you're new here, my name is Hilda Wambogo, and this channel is all about mental health care, self-care, inspiration and fun. Now, if you're new here, thank you very much for choosing to be here, for liking, for commenting and for subscribing. If you've not subscribed, kindly hit on that red subscribe button and join this family. Now, we've done a number of shoots with a number of guests that have been inspirational to people out there. I've gotten a number of texts from you people saying that a number of guests are sharing a similar story from a similar story with you. Some of you have been inspired by their story, and today yet again I have another amazing guest with me, and she's here to inspire you. Kama kawaida, inspiration, that is what we do in this channel. And I'll give my guest an opportunity to say hi to you, and then we'll get straight to our video. Karibu sana. Asante. Yeah. So maybe you can tell us who your name is. Hi guys, my name is Isabel Wamboi, born and raised in Karatina. Yes, I'm the last born in our family of 4. Mi ndio mdogo. So how was it like to be a last born in a family of 4? 4, yeah. It was fun while we were still in school, but later after now I'm a woman. I have 2 kids. Okay. So it's not fun anymore because bado wananiona huu ni ule bado mtoto. They are trying to show me how to live. Yani like more of dictating my life because I'm still the last born, but I'm not a child anymore. Yeah, so it's not much fun. But anyway, I still like it juu. Wewe ni mtoto wa familia. Mimi ni mtoto wa familia. Mimi ndio nilifunga hiyo chapter. So you mean like they still care about maybe where you are, what you're doing and all that? Yes, literally everything. And sometimes it gets annoying. Like my dad keeps telling me, ni juu nakupenda, si ati nakufuatilia maisha yako. But okay, me and my dad we are so tight. Lakini hao wengine no ni usoro tu saa zingine. You know, I'm a woman. I'm 32 now. So I have kids. You're no longer a baby. I'm no longer a baby. So I know what I'm doing. I run my business. Like I'm a grown woman. Najua nafaa kufanya. Wow. Yeah. So you've mentioned you have 2 kids. Yes. How old are they? My son is the firstborn. He's turning 12 next month. Wow. Yes. At 32? Yeah. Hii mambo ilifanyika. Ulijua mapema kidogo. Si kujua, ni kutendeka tu. Kwa hizi streets tu. My secondborn is a girl. She's 4. She turned 4 last month in January. We aliona azaliwe na jua, lakini is fine. Wow, congrats. Thank you. So maybe you can take us through your educational background. Ulienda shule wapi? How was school life? So from kindergarten to class 5 nilikuwa in a public school.
as I said earlier, because I was the last born, wengine wote walipitia boarding, ni mimi tu walikuwa wamenishikilia. So I was always crying, nataka kwenda boarding, kwenda boarding. Ndio nilikuwa naona kama boarding there is something special there. So my dad akafika mahali na akasema ni sawa, go to boarding school. Class 6, 7 and 8 ndo nikapelekwa boarding. And it was not what I thought. Nilikuwa nashinda nikilia. Yes, waking up early, kuoga na maji baridi. Yani what you want, vile ile treatment nilikuwa nayo pale nyumbani is not there anymore, but anyway I survived. So high school pia nikaenda mbali, some place in Kieni. Yes, still I survived the 4 years. Bado nikiteta tu na miaka ikaisha. Because nilikuwa nimezoea hiyo being baby. Yes, so and then I went to college in Nairobi. So now hapo ndio maisha iliniangalia hivi. Ilikondolea macho. Because I was used to being around my father. Okay. In this conversation you'll hear me talking of my dad because we are so close, we are so tight. Sasa, and I was that naive girl from a village. Karatina siitangi town, kama ka developed village. Yeah. So sikuwa na hiyo exposure. So ndo mimi Nairobi peke yangu, college, city. Hata heri ningeanza Nyeri, niende pole ushukie Thika hivyo. So nikajipata in this big town. It was tough, it was tricky. Yes, it was. So hapo nikasukuma kidogo. What do you mean it was tricky? It was tricky because exposure yenye nilipata huko, I was not used to that. Unapelekwa hostel, yani ile lifestyle iko huko na wasichana. It was just out of this world. Okay, it's by like then a culture shock. Yes. So it was tough, by the way. It was tough for me because sikuwa nimezoea lifestyle zingine, sijui kwenda out. Me by then my first boyfriend nimepata nikiwa college. Sikuwa najua ati boyfriend ni nini, sijui nini. I was so naive. And talking of boyfriend, sikumaliza college. What happened? Tumapenzi kidogo nikaonjeshwa now and my dad is not there. Nikaona haya kuna mwenye anaingia hiyo part. Anipeleka lunch, nikitaka to do napewa, you know. I didn't used to have a laptop. And you know how tricky it is when you're in college or campus. You yani, because technology vile ina grow, you need to have these things. So hata assignment nafanyia cyber nini. So now umepata mtu and it's not your brother, it's not your father, it's not blood. And he supports you. Si unaingia box na miguu zote. Little did I know. Anyway, na ikakuwa hapo ndio my first. Hapo ndio nilitoa my first born. With your first boyfriend? Yes. Wow. How old were you? 19. Yes. I was 19 years. Very naive. Me by then nilikuwa nashinda nikwenda hospitali na chemist na nunua dawa za minyoo ati ni amoeba zinanisumbua. I didn't know how it feels being pregnant. Sikuwahi jua, yani ni kama tu mtu alikuwa kwa kakukuni kake. I didn't know these things. So mimi nafikiria ni acid inanisumbua. Nafikiria ni minyoo, amoeba, yani kumbe. Yes, do you know I went for pregnancy test 3 times. Juu naenda kwa daktari wa kwanza anakuambia congratulations. Namuuliza are you mad? Congratulations on what? At 19. Hata sijamaliza shule. What do you mean? Naacha by then nimeongea vibaya. Nakaka naenda kwa mwingine, same thing positive. Now the third time ndio niliona wacha tu nikubali. Yani ilikuwa depressing. I didn't know what's coming, but nilikuwa tu na hiyo uoga. Being pregnant as in aje. Something growing inside of me. At your age again. At my age.
still in college. And the love we have between my dad and I. Yeah. So how do I even break the news? Nilipelekwa shule nikasome. Na hajai niona na tutabia hivyo tu. Yani first time kujaribu na mimba ndo hiyo. Kakaingia. So now. So how was life after that? You've realized that you're pregnant. I'm pregnant. You're still in school. Yes. First boyfriend. It was tough. Of course it was. Juu hata alikuwa shule, he was in campus. But at least alikuwa amejua life, because at times wameishi Mombasa and they were a bit well up. So for him, okay, isipokuwa aliruka mimba na akaenda, he went missing. Yes. Really? Yes. After breaking the news that you're pregnant? Yes. He went missing. Actually ni kama aliacha shule kwanza aende ajifiche kwa Mombasa. Because unajua masomo utaendelea, like you take this, what do you call them, this leave watu wanachukuanga, what do you call it in campus. Kuna ile they apply mtu anaenda break kidogo, unasema utarudi utaendelea. Now for him, me akona hiyo advantage. Me I had to drop out. This is a baby growing inside. I'm about to be a mother. Sijui kitu at all. Sijui. So nikaanza kuwa mgonjwa. Tukafunga shule, so lazima nirudi home. That time my mom alikuwa anafanya job mbali. She used to live in Machakos, so she used to come once in a while, maybe weekends. So most of the time I'm with my brothers and my dad. So one time she came on a Saturday. Aka realize she's a woman, she's a mother, so anajua hizi vitu. Aniambia there's something wrong. Naambia mimi sisikii poa. Ni nini? Aniuliza ni nini, I break down because I know now. Aniambia unajua narudi kazi, so I'll leave you here with your brothers and your father. Now hata kusaidia, I'm your mother, so you need to tell me what's going on. Mimi nalia tu, siwezi kumwambia cause nasikia tu disappointment, nasikia tu nimewa let down. So akaniambia kama utaniambia ni sawa basi, mimi ujue Monday narudi kazi. Akaenda huko nje because we used to have tumbuzi, tukuku. So she went to the farm. I remember nikatafuta full scarf kwa nyumba. Niliona sasa hapa siwezi mwambia face to face. I had to write it down. Like from, you have to break this news in a special way. Niliandika from A to Z. Yani ilikuwa kama kitabu nachonga. Alafu that time I'm so bitter. I'm so stressed, and by the mpaka wa leo I write a lot. By the naonanga I think anyway siku moja naweza toa kitabu juu hii maisha. I love writing a lot. If anything happens I'm stress, naandikanga sana. Una journal? Yes. So I wrote full scarf 2 mzima. So when she came back to the house, nikamwekelea hapo na nikaenda bedroom nikajifungia. So akasoma akaniita, I'm still crying. Akaniambia niketi, nikakaa. Do you know she laughed? I'm like, is my mother mad or what's wrong? Alicheka. Alicheka. Nikamwambia mom, unanichekelea? Niambia hapana. Nacheka because you're crying. Heriva umekuja na mimba. Tumepeleka wengi hiyo Nairobi. Like back then Mount Kenya University, because there's a time she had been posted in Thika. Hawangechukua any student hata uko umesoma usome aje, as much as umetoka MKU cause ya tabia zenye zilikuwa huko. So she was like, at least you're pregnant, you're not HIV positive, unaona, na hujatoa hiyo mimba. So what's wrong? Mtoto atakuja tutalea. Hata nyinyi nimewalea and you're 4 of you. Nini inakusumbua? So, okay, she was bitter, but hangenionyesha at the moment that she's disappointed. So, akaniambia, stop crying now. Wacha sasa anza kukula vizuri. Nini ndio huyo mtoto atoke akiwa na nguvu. So, I was like, oh, wow, okay, sawa. So, na ikakua, but
again alikuwa na uoga, how will she break this news to my dad? Your dad, yes. yeah. But anyway, she figured that out and she did it. Hapo ndo mambo sasa ilipuka. Because now the weekend is over, inaenda Monday, ndio sasa yeye arudi Machakos, arudi job. So ameambia my dad what's going on. He was so furious. Mpaka alimwambia utarudi na yeye huko kwenye unaendanga kazi. I can imagine. But then at some point in my life, by then naambianga watu hivi and they think it's a joke. There's a part of my life I've been a chokora in Githurai. Really? Yes, heavily pregnant. Juu nimekataliwa nyumbani. My dad then, he was a counselor in Karatina. So this is a public figure. You see, a very famous person. Na hataki that shame. Hataki hiyo shame. Kwanza last born. A person amekuwa na yeye hapa. Unaona, that kababy kama ya ikao. We, I'm telling you, niliambiwa pack and go. Haupewi fare, haupewi nini. You just leave. Yes. Unaenda mahali, your relatives hawakutaki, your cousins hawakutaki, cause you're so young, nini. Unaona, at some point, they are even proposing ni tukupeleka hospitali utolewe hiyo mimba. Family? Yes. Wow. So that they accept kukaa na wewe since umefukuzwa nyumbani. And it was tough. By the way, it was really tough. Nakumbuka ningevaa nguo moja like for 3 days. Juu sina nguo, I'm just niko tu. But I thank God nilikuwa na tule tu pesa kidogo mtu jiekea cause mimi na biashara I think ilikuwa tu kwa damu. Ningepata kaubroka hapa kule nipate 200 500 hivyo. So I would survive like that. Naenda huku nalala, I go to my cousin nalala siku 2. Tu atachoka naenda kwingine. You see, siku zinaenda tu. So but it was, by the way, it was really tough. Ilikuwa mbaya kabisa. I don't know even how I survived that. So ikafika some like 6-7 months into the pregnancy. I think mother na dad nyumbani wakarealize by the time nimesonga mtoto wetu wako wapi. They did the math, wakaona mali yao wako karibu kuzaa. And where is she? You know. So all this time they didn't know where you are, I am, how you survive, yes, what you eat. But my mom once in a while alikuwa anatumia 500 mpesa nini because she tried nirudi home but my dad then alikuwa so furious, he was so mad. I don't blame him, but ilikata. Mother alijaribu akamwambia hapana. No, labda muende mukae na yeye huko kwenye huko kazi. So once in a while she used to send me some cash. Na mimi I think kuna ile tu when you God akikuweka hiyo mimba he starts preparing you because by them tu ajuangi unapata tu umeanza tu kuwa responsible because I remember when coming back home I came back with a very big suitcase imejaa mango za mtoto. Hizo 500 tudhao zenye maze naenda huko naokota tunguo nini. So I used to buy clothes za mtoi. Ndio nisienda hospitali kujifungua washindwe sasa mtoto atavaa nini, you know. So now as I was saying, ndio I remember nikiwa tu hizo streets za Githurai nimechoma najua nikaona simu yangu inalia. It was my dad calling. I was like wow, finally. Ndio akaniambia uko wapi, umekuwa aje, nitumie fare urudi home. Okay. By there I got so emotional. Nikaona yenyewe ni sawa cause hata sina kwa kwenda. Time is nearing. So and he did it, so akanitumia fare na nikarudi. I went back to Karatina na manguo nilikuwa nimenunua. So 2 months later nikajifungua. Hapo tu there is a nursing home just like 5 minutes walk to our home. So yes, and my boy was born
All this time, did the father maybe figure out where you were? Was there any support from him? No. Ama venye tu disappear, he never came back? Alienda na akaenda. Alienda akiendana. Yeah. Now the baby is here. Now How the was baby is life? here. Did you go back to school? So, yes, my son was born and still hiyo shida haikuishia hapo ati juu nimeambiwa rudi home. No, because now I'm not married. Yeah. Na the father to the boy alishajiondoa. Yeah. And you know you have to name the child. So I was like, I'll name him after my dad, of course. Yeah. Where? Hilda. Utani mtoto nani? Or they say that hapana, by the way, ilikuwa story. But, yes. They were still mad. I don't know, sijui. But anyway, I think ni ile love ilikuwa now wameona. And then you disappointed them and they were like my dad by the way refused. Said that haitu hivyo. Na mtoto ashazaliwa. Ndo hizo zinaenda around. By the way I had already written his name and named him after my dad. Na zikaenda ofisi. So later I came to realize wakikuja kuconfirm ndo watume sasa kwa bad. Ndio nini zitoke notification. So there's a nurse who was coming round to counter check details. Nikamwambia hii si majina yenye niliwapea. They had written a totally different name. Jina hiko hata kwa familia yetu, hata extended family. Sijui walitoa. I'm like, no, this is not my son. Niliwapea hii jina ingine. Ndio akaniambia hapana, your mom came to the office akabadilisha. Yes, orders from knowledge. Yes, orders from my father. What? Nikamwambia now I'm the mother. Yeah. Yes. So it's either you do that ama kutakuwa na shida. Na since umekuja ku counter check and my mom is not here, watadeal nayo baadaye. Yeah. So rekebisha. So tukarekebisha. Na ikarudi the way I had written. So I remember my dad came once kuniona na ni ile kupitia tu. Kupitia tu aone tu niko because bado it was still bitter. Yeah, but alipitia tuona. Actually nilikuwa nimejipanga, nimelipa NHIF, so it cleared the hospital bill. Wow, at 19. Yes. Wow. By the way kuna tu ile kitu Mungu yukuweka. I don't know. Anaku lead to prepare. Yes. For what is coming. At 19. Where by the way I don't know even how I made it till today because the struggles are still there kidogo, but now I'm wiser, I'm older. Yani nimejionea mengi, so I know how to handle things. Not like back then. Yeah, so after the baby was born, of course you had to go back home. Yes. How was it until now he got to 12? Or before you got a second born? Yeah. How was life? Life was tough, Bana. I didn't go back to school. My dad totally refused to continue paying. By the way, aliona akilipa tena nikakuja na kadigri kengine kamutu papers in form of a somebody. By the way, he totally refused and it broke me completely because later kuna pia other ladies, other girls, hata relatives. Uliona mtu imeenda maisha imemfanyikia hivyo, amekuja home na ball and the parents wamesema watakaa na mtoto go back to school. Yes. So I'm like, kwani ni nini kubwa? Kwani wewe uliua nini? Nimeua nini na ningetoa ama you know. So by the way alikata. Na mpaka wale I'm still struggling to go back to school. Lakini side responsibilities ni kibao. But anyway, see, dreams are still valid. Yeah, I didn't go back to school. I didn't complete. But at least nilikuwa nimepata start. So nilikuwa level ya diploma, hiyo ndio sikumaliza. Yes, so I went back home. After mtoto azaliwe. Si madhe alikuwa anaishi mbali, so at some point lazima angechukua leave. But it was still tough cause huu ni mtoto at my age.
kuosha, mtoto analia, anataka kunyonya, there is no house help. There is no manual to bring up a yes, kid. by the way hakujangi na manual, so ni wewe na mtoto yako. So I could not sleep anymore, stress ndizo hizo, ni mimi tu niko home. Now kama mama hayuko, I have to cook for everybody and I have a baby, lazima nifue nguo. Anyway, it was tough. Ilikuwa tough. So you mentioned that you have 2 babies. Yes. Wapili na haukurudi shule and all that. Let me join the dots for you. Yeah, so now nikakubali life vile iko. Yes. And nikaanza kuhustle. I think biashara tu inakuanga kwangu ndani yangu, because even what I was studying criminology by the way. But up to now chenye nakula mali natoanga unga ni biashara tu, yani it runs in my blood. So nikaanza tu. I remember at some point after now dad aanze ku loosen up cause sasa mtoto amekuja utaua, you know, na ishafanyika. Ishafanyika. So he learned to love the baby actually mpaka wa leo. Ukiguza my son, utachinjwa tu. So I remember at some point mtoto vile amemeamea, I told my dad to help me only 3,000 peke yake. Anipe tu. Nataka kuanza biashara. Because nilikuwa nishajua links za Gikomba, people who can take me there, nini and tops by then ulikuwa unaenda unachukua na 30-50 bob. So and he gave me by the way. Na imagine kwa naenda Gikomba na mtoto at my nimembeba hivi. Naenda na zurura huko, it was ilikuwa tricky. I can imagine the commotion at Gikomba. Gikomba, you know how it is. So nilikuwa tu naenda na yeye. Na mnaenda mapema, unaenda unachagua tops, unapeleka, zinapigwa pasi, ninaeka kwa bag. Hiyo bag I think bro yangu ndio alikuwa amenipea. He had a backpack. So mzigo ikisha kuwa sawa, zimepigwa pasi, tops now. Tops za madem. Nice tops. So this is 3,000. Nime collect na 30 bob, 50 bob. Wow. I was to sell them at 200. So nikaona hii do nitie bidii kabisa mpaka biashara igrow. So nachukua bag na mtoto wangu. So mtoto this time nitamweka mbele, bag nyuma. So naingia matatu. My first destination ilikuanga Thika MKU. Naingia huko kwa hostel. Actually hata unapata watu they are offering to stay with the baby juu hakasumbuangi. Wakipika huko maindo nini watamchange diaper ndio nipige round niuze tops. Imagine nauza na zinaisha. So I'm like see my sis stays here in Thika. Si nilale kwake niraukia Gikomba tena nipate saa tops zingine za kurudi nazo Karatina. So and life continued like that. Biashara by the way grew. Hivyo tu mtoto akamea akaingia shule. I opened a kibanda. Mahali mpaka nilikuwa napigiwa na watu wa Gikomba. Awangefungua bail kazi sijafika. It reached a point from that 3,000 ningekuwa na 50 Gs. Wow. Naenda kufunguliwa nguo from za 3K. Madem from 3K. Imagine, yani favor. Ni God tu by the way, but ni pia hiyo bidii. Cause nilitia bidii. So nikafungua kibanda at least kalelea mtoto hapo. Kibanda poa. Hata kungenyesha mvua ilikuwa nini vizuri. Hata kungenyesha tulikuwa tu sawa with my child there. So nikaendeleza mtoto akaingia shule. Life ikaanza kukua poa. So kidogo nikaanza kujuana na these people who do sales and marketing, merchandising, promo. Uko nako najituma anafanya kazi, wanaona huyu dem hata kama she has no papers in business. Biashara anapiga kwa sawa. Unapata mpaka napewa supervision ya Mount Kenya region. So I moved from a kibanda, now I'm renting a shop. Wow. Nikaeka beauty na to dresses to Gikomba.
So when I'm not in my promo ama merchandising, niko kwa duka yangu. Life ikaanza kuwa poa. I also rented out, nikatoka kwa madhe. Nikachukua kadabo room mahali, nikakaa na mtoto, nikaanza kujipanga panga. Life ikaanza kuwa poa, ikaanza kunikubali. Like sawa, twende, mtoto anamea tu. Nalipa fees vizuri. Like I'm okay now, I'm fine. Even watu wenye walikuwa wananicheka ndio wananiuliza si utuunganishe tupate hizi kazi za merchandising pia. Like okay. Yeah, so later on after 8 years juu nilikuwa nasikia mwanaume nasikia hapana. After 8 good years ndio nikaona Isabel, you need to just let go, loosen up. Wanaume wanakutaka huko nje. Na umekaza nimekaza kukaza. You know. So nikasema if I die I die. So kapata kijana mwingine tukapendana. Actually he started supporting even my son. Wow. We started dating. By then nikakuwa in love vizuri. Na tukakuwa poa, tukakuwa sawa. We dated like for a year or something. But yani we just clicked, tuliingiana. But I think nilikuwa tu natafuta hiyo love. Ni vile I was in denial. Nilikuwa tu najikazia. But ilikuwa sweet. It was hiyo time. Nikaona huyu mpaka ananipea pesa. Ati part of it ile kidogo niko nayo niongezee kwa fisi ya mtoto. Like yes, and used God to drive. Si tunachukuliwa na mtoto wangu tunapelekwa out. Ulisikia wapi? Maisha ikakuwa ikaendelea. Yeah, so I remember yani yenyewe mapenzi wewe. I remember, okay, I had gone back to my mother's house. By the way, kuna a part of a story sija kuambia. Because now this my son alikuwa amezaliwa na shida ya asthma ya kifua. So ilini drain sana. So I had to go back home. Ndio at least hizo bills za hosini I am able to cater for them. So I had gone back to my mother's house. Hata nikimeet sasa huyu chali mwingine. So I remember sijui mapenzi ilikuwa imenifikisha wapi. Yani mpaka I was lying to my mom ati naenda sijui wapi and I'm going to meet this nigga. Unaona? Yani white lies. Ile tu unajua unadanganya. But you could tell mother anaona ni sawa but nika age tu. Tena kuna hiyo life part yangu yenye nimemiss hiyo ya youth since nimekuwa nikilea from 19 sijui to kitu 26 years or something. So umepata mshikaji na hepa hadi home I twende out. Miss Jai enda out aje wapi, campus imekatika, college life imekatika. So unaona we hii maisha ni tamu. Tena yani I'm not asking for anybody money. Jamani anakudrop we. Ilikuwa tamu hapo, I cannot deny. So mi hata nikitoka kwa mamangu like kutoka to go now live with him. Ajanikujia yeye, ni wewe ulijipeleka. Nilijipeleka na miguu yote mbili with my son na tukaanza kuishi. And I told my mom mimi nimepata boyfriend nini. Yani kichwa imekauka kabisa. Naona tu huyu mtu, naona tu mapenzi. Yes, kwanza nikikumbuka vile nimekapitia with my son and the dad alitoka. Na huyu mpaka anatusupport. Nikaona hapa mimi na kwa miguu yote mbili ndani. So na tukaanza kuishi. Yes, and life was sweet kabisa until by the time hakuwa na job, tulikuwa tunaishi Nyeri but we survived na tubiashara until akapata job in Nairobi. And I moved with him bado. Lazima ufuate mapenzi. Tunafuata, tunaenda by the way. Mshahara yake haikuwa poa because it was starting but we survived by the way. And life was still sweet. Yes, tukaendelea, tukakaza mwendo, bado anaongezea kamshahara until nikamzalia. Now my second born.
Okay. Was he ready for a baby? No, I was not also ready. Oh, but the baby came. But the baby came. Okay. Si kitu tulikuwa tumepangia by the way. Unafikiria tu ni ugonjwa tu kama kawaida. Because we are still having fun. Unaona, mimi mtoto my boy ni mkubwa sasa. So hakuna kitu inatufunga. So were there conversations like, in case a baby comes, you are okay, I'm okay, no, we are here for a future? No. Nazi. Ilikuwa tu ile mnajivinjari raha. Tunajidai tu by the way hizi ni vitu zenye hata sisi now, cause we are now parents, we should talk to our children about it. Unaona, cause when a woman and a man come together, something is born. Unaona, awaonangi hiyo. By the way, nobody told me ati ama ni guide vile kunaendanga. Okay, maybe my mom mentioned, but hiyo time nilikuwa tunaona kijana. So na hiyo kakarika kenye nilikuwa mpaka as in, we never thought of the future or something. Unaona, ati ile na mtoto angekuja like sai. You know, we are not ready. Nothing like that. Nothing. So ndio huyo nimepata mimba. Mimba ikakuja tu na matatizo yake. Yes, na nikamzalia msichana. So after you realized that you are pregnant, after telling him, what was his reaction? By then nilikaa 3 months bila kumwambia. Cause earlier I had a miscarriage. Juu ya stress tu yake, na sasa tumeishi sana pamoja, sasa tumeanza kuzoeana. Oh, his baby. The miscarriage was his. Yes, it was his. Before now my second born, it was his. Hizi tu ma stress za ndoa. So now, cause of what alinipitishia, cause it was cause of an ex yake ndo walifanya nikapata stress, mimba ikatoka. So what even they do? What? Wanaume tu ni vile we cannot live without them, but you men because watu wanasemanga ati after shetani fear women, fear men. Fear men. Yes, fear men. By the way, I didn't realize until then ex yake alikuwa nani. Kumbe ni dem, tunajuana, dem tumesoma pamoja. What? Yes. And the girl no. Na Charlie anajua mimi ndo niko kwa giza. Unaona? So I'm like, after all these years, you guys still talk, you still catch up, you still Jabani or bridge. What's happening? Like I remember something that pained me too much mpaka maadhi. After your miscarriage. Ni kama walienda mahali wakani discuss. And the chick was so happy. Mahali mpaka anani text. Like celebrating about your mimba imetoka. And you know, for a mother it is painful. Hata kama you are not planned. Cause inakuja pia na matatizo yake. And then this your husband. Like hata anafaa kuwa hapo for you. True. Ndio muhil pamoja, you know. But yako huko na mapombe na msichana. Meaning he had 2 relationships. Yes. You and the ex. And ni kama bado walikuwa pamoja. Cause she was getting updated on everything that is happening. So mpaka I was shocked. Hai nikamuuliza nini hizi, ananiambia kwani unatoa vitu za ndoa nje? It's so wrong. But they ilini break sana. Like kabisa to a point I was shaking. Nilikuwa tu nasikia sijui nichukue nini ni mugonge. By the way, ukiona watu wakiuana hawajuangi. Cause at that point ni kama akili yangu iliruka. By the way, if I had something, you could have hit. Ningefanya tu kitu, and then I come to realize later ni machungu, cause he's even supporting the chick. Ati ni mimi nimemchokoza. Like you're supposed to be at your wife's side. Si kusema ati ni mimi nimemchokoza. How the hell does she know nimepata miscarriage? Na anacheka sana ati kazi yangu ni kupata mamimba zinatoka. You know, that was so wrong. And rude. It was, yani haikuwa hapo. Hata yeye huyo msichana ni kama hana akili mzuri. And she's a single mother. But mtoto hakuwa wahabi. Alikuwa tu hata yeye amepata tu. So I'm like, you should not do something like that to a fellow lady. Hata wewe ni mama, unaweza kapitia. But one thing I learned, women don't support women. It's so wrong. We are our own worst enemies. And it's so bad. You by the way, you are a mother too, si ndio? Na chenye unapitia,
you're not as in see napitia pia you know cause as we said mtoto akujangi ati na manual vitu za China zi ukuja unasoma ka booklet so whatever you're going through your journey pia mimi naipitia na badala we share tuelimishane tujengane we are laughing at each other you know but nikasema sawa my mom was so mad, she was so pained na kaniambia msichana hata hiyo na mazuri and by the way it's true mpaka wa leo I still see her ni takataka tu inaokotanga tu anybody yes she's ana manga tu by the way hata akikuja by the way I'm doing even far much better than wherever they are my ex hubby and her by the way asa zingine na shindangwa ni nilikuwa nimeona kwa huyu mwanaume cause ya zile vitu amenipitishia yeah so by the way but mapenzi ni jinga cause imagine I still stayed and after I had now a baby that, after all that na sasa ndio nikapata mimba ya pili sasa but it was so complicated ilikuja na complications zake because I didn't go to the hospital after ile miscarriage because I'm there alone my hubby is not there sina doe ndio ako kazi unaona I'm still in the house so napambana tu na hali yangu tena I fall pregnant again na bado sijahili but thank God hiyo haikutoka but ilikuja pia na mashida zake these guys were still hooking up because hiyo time bwanangu alikuwa anatumwa Mombasa job kumbe walikuwa wanapanga vile watapatana huko so we had a laptop kwa nyumba yenye nilikuwa naona alikuwa amelink WhatsApp yake hapo hata mimi because we had wifi so si ataiacha tu akienda cause walikuwa wamepewa zao za job so there's something too ilikuwa inaniambia all this time there's something wrong somewhere yani najaribu kutafuta kwa nyumba kwa simu wapi but I was still not convinced there is something I don't even know how I hacked his WhatsApp na laptop because now unajua he's away so hii haiwezi funguka but somehow too, by the way Mungu hata yeye anachezanga kiyeye because ni kama he wanted to reveal to me to you what is happening what you're into so mimi nikapata conversations zao nimepitia miscarriage you guys bado mnanicheka mnanini nimepata mimba ingine you guys are still hooking up so nikakaa na hiyo uchungu si yako Mombasa na nimeona wamepanga kupatana huko and remember I've been bedridden because ilikuja na complications because of the previous issue so nikakaa tu that's why I didn't even tell him I'm pregnant I told him like 3 months later but nakuwa tu mgonjwa some other guys walikuwa wanafanya job hapo downstairs ndio walikuwa wanachukua gari wananikimbisha hosi and all this time simuambii because I'm still bitter na shindwa sana nitakwambia tena when do we discuss na huko so one time I think I realized too like nimedrift siongei sana I'm not that jovial nini ndio hapo nikamwambia akiwa tu Mombasa nikamwambia by the way niko na ball I'm pregnant aniambia what do you mean ambia agent hajakuwa nikamwambia yes kutoka vile ulienda I was pregnant basi kwa nakwambia juu nilikuwa naogopa hizi maneno bado utatoa huko nje he's like babe wow that's nice ati ungeniambia hata before niende nini nikikumbuka hata akienda we were not in good terms nilikuwa nashindwa si pack your things and go back to Mombasa so nilikuwa tu nimekazia tu like najua what is going on between you and that chick najua staki stress najua hata hii ingine hata ikitoka you're not even there unipeleki mpaka hosi wacha tu nikae all these times siambii mamangu I'm telling nobody niko tu so he was happy akisound kwa simu he started calling often nini tukaanza kuongea hiyo because kulikuwa na some like inaitwa nini like a cold relationship so kakarudi vile anapiga check on me until he came back
So when he came back, kumbuka what I saw kwa laptop. Yeah. So hata kama tumekuwa tukiongea vizuri, bado kuna what you see. Bado kuna what I saw na nimekuwa nikingoja arudi. Yeah. So now one time he came home drunk. Ni mlevi tu. So I confronted him. Nikamuuliza yani bado after all this bado you still hooking up. Nini I saw. Nikamwambia what I saw. Wesi akaruka. Nikamwambia na sasa unaruka kitu iko. Like ile namuuliza kwa machungu and I want to know, like nataka kujua where I stand. There is a baby coming. Yeah. Kijana sijua alikuwa amevuta nini. Akaanza vita. Remember I'm pregnant, I'm bedridden. I was like 6 months pregnant. He actually choked me. Singe pumua. Amenishika hivi kwa kiti, kwa sofa. Ameninyonga kabisa. Sijui alikuwa amevuta nini, hata juu anasemanga pombe. And you're pregnant? And I'm pregnant. Now he's choking me cause I'm confronting him about of an affair. Of an affair. Unaona? Aniambia ni nini nashinanga nikichunguza mambo zake nini like tunafaa kusolve hizi vitu. Ndio uniambia kama unitaki mimi. You know. Tena you're not supposed to side with an outsider. Sisi ndio tuko kwa hii bomba. Na vita ikatokea by the way. It was not good. I was screaming. Neighbors were outside but mlango ilikuwa imelokiwa na pande ya ndani so nobody could get in. Na it was haikuwa poa cause I don't know what he was trying. Me by then mpaka wa leo nashindangwa nini alikuwa ametumia cause a person in his right mind mtu akona degree mzima alikuwa na kuchoka, alikuwa by then si kupumua. I remember mahali niliweza kutoka. I snatched my phone mahali ilikuwa. I called home. Bado nikiscream. Nilikuwa usiku kitu 10 or 11. So madhe alishika simu. Nikamwambia what is happening na nasikia background kuna chaos. So nikamwambia huyu anachapa na niko na mimba. I had not even told them I'm pregnant. Unaona? Nikamwambia nikujieni huyu ataniua. You know. Okay, but they didn't show up. Hawakuja. Hawakuja. Anyway, nashindo la ningekufa what could have happened because I called home. Mother alikaamsha my dad ndio wamuongeleshe. He was high. Yes, alikuwa anaongea tu kwa simu. He was high but sidhani hata alikuwa anashikanisha chenye anaambiwa. I remember breaking his phone. Hiyo simu yenye ananicheat nayo is my dad who had bought it. Cause kumbuka vile alipata job pesa haikuwa ni mzuri. Even at some point alikuwa anapewa transport money by my own parents. And now he's here cheating on you. He's here hata hajanioa formally hata introduction nothing. And akona guts. So now when I called home nikaambiwa nikujua anataka kuniua. They didn't show up but it's fine. I survived. So I remember juu ile machungu si wanawake by the way mdomo wetu. Nilienda kitchen nikachukua kisu nikamletea. Nikamwambia si unataka kuniua si ndio hiyo kisu. Si uniue si unichinje. Pamoja after choking you. So na yeye tunakimbizana tu kwa nyumba cause I want to reach for his phone. Na anajua hajadelete hata evidence kwa simu yake. So kwa hiyo mkimbizano ndio alinisukuma. Tulikuwa mpaka juu ya kitanda. So I felt so bad on my stomach. Unaona hapo ndio nikaenda unconscious kidogo. And he didn't care. Yeye aliingia kwa bed na kangorota. And the following morning nakarudi Mombasa. All this time where is your son? My son alikuanga home Karatina. So he used to come during holidays. Cause vile tulikaa tukaanza kuzoeana, mambo ikaanza kuwa tough tena. We are not those to love birds anymore. Nikaona haina haja mtoi apitie. Even my mom told me wacha your son aendelee kusomea tu huko. Wewe atakuwa anakuja holidays and then you kila weekend make a point of coming to check on him and always calling. So my son was not there. But si ati hajai kapitia kwa hizo fracas. There's a time alikuwa huko tulikuwa naye fika. And by the
hiyo tu saga ya huyo ex wa my hubby. Nakumbuka nikilia sana usiku and my son was there na alijua what is happening. He is not a child anymore. Hata siku hizi watoi wanachanuka haraka sana. They learn mapema sana. Mapema. So my son was not there at that point. Alikuwa home na baadhi. So now nakwambia after even I fell na sijiski, he didn't care cause mali nilianguka, we were in a small one bedroom. So na tulikuwa juu ya kitanda vile najaribu kusnatch his phone. So vile I think nilikuwa nimeshika akaivuta na mimi nilikuwa nimekwamilia hapo, so nilianguka mbali away from the bed. Kulikuwa na shurak na kamlango kanatoshana hivi kakorido kadogo. So the way I fell niligongwa cause ya ka space. Shurak ilikuwa hapa na mlango ka space ni kadogo. So I was hit. Aliingia to bed na akadoze like nothing happened, and following day he packed and left for Mombasa. Hiyo nyumba haikuwa na chakula, haikuwa na anything. I survived on soda and bread. Miaka nikifika kuzaa, by the way my mom alikuwa anafikiria I won't make it. By the way juu siamini I'm telling this story and I'm not crying. Hey guys, I've healed. Growth. Yes, by then nilikuwa nalia nikiongea hiyo story, but sahi nimeheal, nimekauka. And I'm happy about it. So now I was surviving on bread and soda. Hata kupika ilikuwa shida because of now that. Na bado nilikuwa na complications zimeongezeka. And I was told to, yani nilikuwa tu nimepewa bed rest. So even going to the toilet Hilda was a problem. Kuenda choo, juu ile uchungu nasikia nikaa mtoto anatoka. Sitting down even nimeketi, I could not sit. I could not sit down. Sorry. Kwenda na gari ati niingie matatu inibebe. Yani ni shida unless niende nimepiga magoti. Yani it was so bad. Sijui mashida zilitoka wapi, nikaambiwa sina damu enough. Underweight, of course I was not eating because aliniacha hata bila food, hata hatumi do, hata kujua. Yani it was so bad. Nili survive too. With time nikapata a lady used to come and clean the house. At least anakuja ananipikia, cause even kusimama kupika ilikuwa shida kabisa. By the way nilikuwa nimeisha. Ball tu ndio ilikuwa inaonekana. Nilikuwa nakaa kitu mbaya. Ungepewa mimi bure hata ungeniokota, ungenichukua. Nilikuwa nakaa vibaya baby. But nilisurvive tu. Nilisurvive hiyo time. So I cannot recall vizuri. He came back after a month or two. Sikumbuki poa. But nilikuwa na mashida. Do you know, nilikuwa napewa hosi nikienda clinic. Yani even the nurses ungeona tu reaction mpaka wanaitana. Cause vile nakaa. Unaona emaciated and you are pregnant. Yes. Napewa hizi unga zinapelekeangwa hao watoi nini? Zinapelekwa in government hospital. USA. Imagine napewa hizo unga. Juu sina nguvu, sina kitu. Yani niko tu. Ni mimba tu, otherwise nisingekuwa na hiyo upepo inakuja inapita na yani I was so bad. Nilikuwa tu na kabaya baby. Kabisa. So now the nurses were advising me after nipewe hiyo unga. Cause tena nilikataa kuwekwa damu. By the way, me spendi. I don't believe in that. I just told them, give me a plan B. Tell me what to do and I'll do it kabisa. So they told me you need to take plenty of water. Like maybe 3 or 5 liters in a day. Ukule greens. You take a lot of beetroot. Actually mpaka wa leo I do beetroot a lot because my blood is still low. Sinanga damu enough. Juu ya hiyo, I think juu ya hiyo miscarriage na nini. And I hear nilikuja kusikia later after you miscarriage bado unafaa
kuhiuherio, what is it called in English? That be taken care of after delivery. Yes, ni kama tu mtu amezaa. But I didn't know tena hata ni nani ananishughulikia. So I think shida tu zilikuja zikipile up. But I did a lot of beetroot. Juu hata I told the doctor the story. Na he actually called him. Juu nimwambia sasa hapa mi nitafanya. But you know I need support. I don't have money. Sina job. So daktari akaniambia nipe number. I'll call him na nimwambie because he needs to buy these things ama anakutumia do. So by the way vile ilifika doki anampigia akaona ni kubaya. So akaanza by the way kurudi form, anaenda soko ana buy to fruits nini. So I used to do a lot of beetroot. Hata ungekuja kwangu I would serve you juice. I used to blend fruits kabisa. Nakula liver, nakula greens and a lot of water. At least because I was underweight. Though hata nikifika kujifungua bado sikuwa nimefika ile level. By this sikuwa najua nitajifungua the normal delivery. Sikuwa it was by the way my mama alisikia nimepelekwa usiku because my water broke at around 3 am usiku. Ndio nikakimbizwa hospitali. So we had to make those calls. Ndio alikuwa ananiambia later. Alikuwa anaenda kwetu washroom choo. Anapiga magoti huko, anafunga mlango, analilia Mungu, anaomba because alikuwa anaona hawa hawatoki. It's either the mother or the baby or both of them. Because by that I was really bad. But I thank God by then nilizaa mtoto mnono. My daughter is called Ashley. Nyawera. I named her after the mother. The mother is deceased. She passed on. The mom to my hubby, to my ex. Alikuwa kanono by the way. Mpaka like, kama ni kako. Kama ni kangu. By the mother alikuja, alikuwa anakageuza vile unageuzanga chapo. Like she wanted to make sure huyu mtoto ako sawa. Kalikuwa kanono by the way. Like you're going to buy clothes mtumba for a 3 months old baby. Wanakupea nguo za 6 months old baby. Halikuwa kanono. Like nyama ilikuwa imejikunja. Even while cleaning her, lazima ningefanya hivi ndio nimpanguze. Na ni sawa cause at least heri mtoto anone. Cause imagine uzae mtoto underweight na mimi natoshana hivi. You know it does not seem right. Haikai poa. So I thank God. Kalikuja tu vizuri, ka healthy. Na hapo ndio babake sasa sasa akafurahi. Yani he came back to mama yake. Yani hosi mzima hakuna mtu akujua. And he came drunk by the way. Huko alikuwa anaongea ni kama ni yeye mwenye hospitali. Ni kama ni yeye amezaa. He came drunk and he was all over. Mpaka watu walikuwa wanataka kuona nani huyu amezalia huyu mzee. You know, actually on my day of discharge I met 2 ladies. Walikuwa tu purposely wamengoja kuona nani kuniona na sikuona bwana mzee. Ni wangejua tu. But you know hawezi show hizi vitu in public. So he was all over. He was so excited and very high. Huko ni yetu alikuwa anaongea mpaka alikuwa anafukuzwa na nurses. Ako huko mpaka usiku. Aulizo unaona mwanaume mwingine kwa hivyo. Ni wanawake tu. So go home. Ni usiku. So hapo akarudi form, akafurahi sana, kadota nini. So okay, he is happy but bado kukaingia shida ingine. Now cause amepata mtu yake, damu yake, mtoto wake. Akaanza kuona ule mwingine kaa chokora. He changed my son. He changed completely kabisa. Like ile anabagua watoto live. Like hataki kumuona. And they're in the same house. Yes.